Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano pazimunyusi update apo patinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So tine mashoko atakatakura muzuva ranhasi. Tine mashoko akasiyana siyana. Tine mashoko ava matatu anova wari mukuru wemasoja. Tine mashoko ava Malcolm Traore vanga vakasungwa nanyoka yemabhunu. Tine mamwe mashoko achanga achitaurwa nemacomrade vetichakusiyai muchinzwa pano. So now idea yekutanga yakamira yakadai. So tiri kunzwa kuti nezuro president Emerson Mnangagwa vakaitwa surprise visit nageneral matatu, sezvo zvatinoziva kuti general matatu havanyanyi kubatikira munhauwa dzezvematongerwo enyika. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So tisingazive kuti nhauwa yavaitaura ndeyeye because president Emerson Mnangagwa vanenge vachida kuti military inge iriyo inoprotecta bato reZANU-PF uye ichibatikira pane zvese zvinenge zvichiitika sotokulike zvinoitwa nana Tafumanei zvezve, because Tafumanei is real ZANU-PF, ingori ZANU-PF yakaiswa military muri yeZimbabwe. Tinoona kuti kudzimwe nyika institution yemilitary iya yakatongozvimirira kuprotecta nyika, noti kuprotecta party. Haiprotect party sezvinoita munomu, because tiri kuona kuti munomu masoja havachatombozivi basa ravo, kana polisi yechayo haichatombonyatsa kutomboziva basa ravo, kutofungadzira kuti pamweni basa ravo ravanopindira basa ravo kutoprotecta bato reZANU-PF. Tisingazive kuti nhauwa dzacho dzichange dzakamira sei, apo patiri kuona sort of like vamatatu wari aligned na vice president Chiwenga, tobva tatiwo Watafumanei wari aligned na president Emerson Mnangagwa. So tiri kuona life yaVatafumanei ya vamatatu paugeneral inogona kusalasta, vanogona kuzoreplacwa naVatafumanei, because tiri kuona kuti vaMnangagwa vari kuzama nepavanogona napo kuti vange vachisunga mabhaudhi kuti vanga varamba vachirambenderera mberi, because tiri kuona kuti cable 3 yakapasa. Now vakumanyidzana necable 4 kune vakanzwa mana Masimirembwa, kune vakanzwa futi machairman kunana Masvingo vakutaura nhauwa 2037, uye kutsanangura kwavari kuita vari kutaura kuti izi ma5 years hatichamaverengi, takutanga uverenga pama7 years, vakutanga term yekutanga, ndo zvavari kudai kuedza kutaura muri yeZimbabwe. So tiri kuona kuti mashoko aya anonga achibva kuna president Emerson Mnangagwa because vane ambitions ekutoti vanga vachisira mhuri yavo masimba ekuti vanga vachiita mapresident. Ndosaka muri kuona vari kuramba kuti vice president Chiwenga vange vachiita president muna 2028. So tiri kuona panapa that Traore muri kuona apa anosupporta vice president Chiwenga, ndo zvakatosungirwa izvozvo. Ndofunga muri kuona anonga akapfeka zvimahembe zvana vice president Chiwenga, so ari kuChiwenga faction, ndo zvakatombosungirwa izvo because akasungwa nanyoka yemabhunu navamwe vanhu vakasiyana siyana vakasungwa nawo. So pane mashoko ari kutaura Traore ari kutaura, ndofunga muri kuona this is VP Chiwenga, ndo hembe dzaanopfeka idzodzo, ndo maregalia ake anosupporta vice president Chiwenga. So tiri kuona kuti nhauwa yakasungirwa, akanzi iwewe uda kupesanisa vakuru wenyika, ndo nhauwa yakasungirwa. So tiri kuona pakazobuda pamwe chete nanyoka nana madzibaba eshanduko. So tiri kuona ari kukurudzirawo veruzhinji kutoti no musaite zvemuda kuita izvozvo zvekuratidzira musi wa31 panogona kurova vanhu vakaroverwa mahara, apo patiri kuona madzibaba eshanduko vari on run pari zvino. Rekedzei timbonzwe zvishoma shoma tinzwe kuti zviri kutaura kuti Malcolm Traore once seen as backing vice president Chiwenga was ongoing a mission to trap VP Chiwenga to expose him, but people didn't believe me. He is a spy on the payroll of Mukodza and ED. Ndo zvekutaura kuti aine bdronga inosupporta vice president Chiwenga ritoriwo spy chimwe, ritoriwo spy muri yeZimbabwe. Ndo zvikuedza kutaura panapa. Munhu ari kunzi aimutuma ndeuyu ndofunga muri kuzoona muri yeZimbabwe. So rekedzai timbonzwa achitaura bijana mbonzwe kuti ichi chiri kuitika. Comrades and friends, how are you? I just hope this message finds you well wherever you are. This is Comrade Traore, and I just have an issue that I would like us to talk about. 31 July protest. I think I addressed this issue 2 times. Today is the 3rd day I'm going to be talking about these protests, and to be honest with you, it's not wise for people to participate in these protests. I don't see these protests yielding any results. If people are not careful, people are going to be arrested. Why do I say so? People were given enough time to do consultations as far as Cap 3 is concerned. That was before it became an act.
mhuri yezimbabwe ZANU-PF haina mugona aitoopoza zvarina cable 3 muri kuona ndiye akusapota sort of like ana Rutendo Matinyarara waya ndofunga makaona pawakapiwa mari vakatanga kutobuda vachitotaura zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana mhuri yezimbabwe kutoti wega unoshayiwa kuti nhauwa yacho iri kunyatsa kumbofamba sei. Tiri kuona ndi president Emmerson Mnangagwa vari pastate house awa, so tiri kuona panapa ndiri madzibaba eshanduka vari kutsvagwa vatori on run pari zvino havasitozikanwa kwavari because polisi yakatoisa tsamba dzekutoti kune vanenge vava namadzibaba eshanduko zivisai mapurisa ari padhuze because havasi kuwanikwa. Uyu mujaya ndi Holy 10 tiri kuziva nyaya dzake mhuri yezimbabwe. So tiri kuona ndi VP na president vari kuti nyika yaenda wati chimwerekedzeti muzibijana nyika yaenda namadzimai ava ndi president Emmerson Mnangagwa. Tiri kuona vaNelson Chamisa handisi kuziva vanenge vakuLondon vanenge vakuLondon because vakataura kuti tira kuenda kunokampena kuLondon. Zvino vanhu vaiti zvinobatsireiko zvokuti muende kuno because ana Blessed Muhlanga ndo kwavari kukuku, saka which means vavo vese vanhu vakati zvinobatsireiko zvokuti uende kuno kubva paground zvinhu zviri kuitika kuenda kunokampena kuLondon uko hazvina kana zvezvinobetsera. Geze timboone kuti vanhu vane mikono ipi mumacomment section mune nhauwa yavo because vakatotaura vachitoti. So tiri kuona panapa Dara kikikiki, you must tell him the truth that he is a sold out with that smile. I doubt. Tiri kuona panapa beware of the Chigananda. Why are you risking your life? You still don't know that he is a agent of ZANU-PF. Tiri kuona ndofunga muri kuona vanhu vazhinji vawenga vaNelson Chamisa kusvika pekupedzisira chaichepo because tiri kuona kuti havasina value, havasisina kana value. Where are the videos of the meeting? We want to hear the submission question and answers. Chamisa is serious political conman warume in opposition politics of Zimbabwe. Yusmail says it's all Dara, we are sure. Tiri kuona panapa Dara ka Chamisa is not type deepest wana kutomuti Chamisa mutengesi munese ndofunga muri kuona pamessage aya muri kuona naye mutengesi. You know, I don't doubt kuti that guy who was close to Swangirai played to Raw. Tiri kuona panapa apakatanga kuita pangari kuopposition anga simbori mutengesi chichi chimwe pakazoita 2023 apa kuti atanga tokuita matriple C nechichi yanga yatoo mari yanga yakutoshanda paipai pakazobirikwa nekuita siyana chapangu idhiri tesirere. Dara, you seems like too extreme confidence in Mr. Chamisa and that alone shield him from critical questions during the interview with him. That smile says a lot. After getting a kiss from the thief, you must normalize continued. They talk to you about one thing in terms of constitutionalism, and they can only do that when it is convenient for them. They can only do that when they know that this is going to be buy me time. They can only do that when they know could they want to reduce any resistance. Remember, within the internal politics of ZANU-PF, there was something, or there is still something that is, brewing. So, wanting to be keeping, these factions, calm, you would see a leader like him using constitutional language. Because it is convenient for them, it helps to buy time, and it deals with aspect of resistance from within. But when we get to the time that the real political objective arrives, which in this case was CAP 3, that rhetoric immediately evaporated. It was no longer there. And the agenda
that Mnangagwa had from the beginning became, visible. It became, visible. So, what does this mean for Zimbabwe? What does this mean for us as Zimbabweans? When we get these political statements that collide, we must be in a position to be evaluating the political statements as they are being, spoken. You must evaluate them. We must not even start to talk about or to to get to a point whereby we want to be reassured by the sounding of that rhetoric. But we need to be people who think deeper. I know there are people that say kuti zvamudautaura izvo kuti izvo ningi vanhu must be critical, must be G. That doesn't exist mune vanhu because vanhu vanongoti chero zvazvaita. But if it is voter education, political education, we need to get our people to understand that sometimes when these leaders speak, don't take their word for it. Look beyond the words. Because there's a message hidden that is there. There's a message that will be, hidden. We cannot take the constitutional language at face value, especially with what happened with the Chabangus of this world, because there was a political incentives that was pointing in another direction. We have said CAP 3 is not just a legal amendment, but CAP 3, it was designed to show you how power operates behind the curtain, beyond the speeches, beyond the press conferences, and beyond the carefully crafted messages that are spoken in the public, at rallies, at press conferences, and at every fora that is designed to get people to listen and consume a political message. I want you to keep, this tension in mind. Because I spoke about this tension in terms of Emmerson Mnangagwa. But I want to take that tension to the opposition. Allow me to take it to the opposition. Because if we want to be honest about any conversation about the future of Zimbabwe, we must be people who are prepared to look at both the opposition and the ruling party and consider their contradictions. Both of these, entities. It is important that we do that. Because if you want to look at the opposition side, one of the biggest issues right now is the widening gap. That is, the gap that is widening between what the opposition in Zimbabwe has been promising and what that opposition in Zimbabwe delivers. In terms of them being visible, in terms of them,
bringing about transformation or transformative, action. Because in Zimbabwe, we've known for years our opposition has positioned itself as an alternative. Time and time again, they've spoken to us, talking to us, telling us that they are a force to be reckoned with, a force that will bring a better Zimbabwe, a more accountable government, and a more democratic society. This has been the language of opposition movements in Zimbabwe. And it is the language that has resonated with millions of people who were tired, frustrated, and were desperate for real change to happen in Zimbabwe. But here's the challenge. There's a challenge. Because when you make promises, ladies and gentlemen, one thing that you have to understand and one thing that you have to know in real life, promises are very loud. A promise is very loud, but when it comes to the action is faint. The rhetoric that comes from the opposition is very powerful. But when it comes to the strategy, it is not clear. All you get given is hope. And that hope that they ask people to hold on to is not being measured by anything to do with organizational discipline, organizational unity, or any political groundwork that needs to be done to turn that hope into reality. You get told there's something that is happening on the ground. I wonder which ground is that? Is it a ground, that is in Mars? I don't know. I've tried asking people, hey, what is happening? I've gone to Sunningdale, speak to folks, on the ground. Hey, what's happening in Kong? They'll tell you nothing is happening here. But the language is there's political groundwork that is happening. And you're being asked to hope. Hold on to the hope. But if the hope is not being measured by these three things that I've spoken about, that needs to be in place, that are needed to turn the hope into reality, what do you think happens? Change no etik. Because on one hand, you're having this opposition that is preaching peace, stability, and a new political culture. We have had this flowering, language, the language that speaks about the notions of non-violence, the language that, speaks to the notions of constitutionalism and national, healing. And these are important values. If you don't, subscribe to these values, you are dead as a dodo. These are the values that Zimbabwe desperately needs. And we need these values to underpin our existence. But then again, on one hand, if you have the same actors that are putting out these narratives, that on one hand, they are putting these narratives, and then on the other hand, the same actors are revealing deep disagreements, internal fractures, and competing centers of authority. We are only left with visuals or statements that are contradictory to each other. Us as the public, that is all we are only left with.
We are only left with visuals of leaders who are trying to be dominating another leader, or leaders who are trying to be challenging another leader. Those are the visuals that we end up seeing. And we begin to see alliances that are mushrooming, alliances that are coming into existence, and these alliances causing a shift without any explanation whatsoever. All you are left with as the people who wish for a strong opposition is a gossip. Oh, so and so did this. Oh, so and so why? Or so and so this. Or this one is a sellout. Or this one here, he saw the struggle. Oh, that one was bought. Those are the explanations that you end up being occupied with. But they are explanations that are not supported by any evidence.